Yeah, it's time for us to start. The topic today is on innovations. We are going to discuss the link between our culture, training and research and innovations, particularly focusing on land governance. So welcome to the session today. I think it's a very interesting one. We've always heard about innovations. It's really popular today. And I think our question here is to ask ourselves, innovations and universities, what is our role? Are we here to produce the innovations? Are we here to nurture the innovations? Where do we start on innovations, especially innovations on land governance in Africa? So we thank you very much for joining, and we look forward to an interesting topic today. So we are led by Earth University, which is the East African node for NELGA. And today we'll have our colleague Potel, who will be chairing for us on behalf of Agnes. And we'll have the session in this format where we'll have the background presentation done by Earth University. First, we'll start with an expert's view on innovations. We'll have Peter Kuria. Peter Kuria works with AAIN in Ghana, and they are mainly dealing on innovations on agriculture. So he's going to let us know why innovations. And then we'll go to the background presentation by Athi, and then after that, we'll have our distinguished node coordinators share with us the perspectives of the universities and regions. So thank you very much, welcome. I don't know whether Joanne has joined us for remarks, but she's not yet here. So I wish to hand over to our chair, Josam Potel, to continue with the session. Josam, please, you're welcome. I'm taking over because one of our colleagues from Aridi University, Dr. Agnes Masumbi, was not able to chair this session. So welcome to the first edition of the conference. And this is a session, a masterclass session about the cultural dimension and research and training innovations on land administration and governance in Africa. It's very evident that research and training innovations in developing effective governance policies and practices to secure this heritage should consider cultural dimensions. So this session will analyze the impact of culture on efficient land systems and new ways of working while leveraging culture to develop commonality to move forward. It is with this regard that I will welcome different colleagues from NERIGA nodes to present. So I'm going to start with Mr. Kuria Gitinji, who is going to talk about, he's from the African Agro Business Incubators Network, and he's going to talk about why innovations in land administration and governance in Africa. So, Kuria, you can take the floor. Thank you very much. Can you hear me? Yes, we can. Thank you very much, Josam, for those welcome remarks. And thank you, Judy, for inviting me to this presentation. And it's a very exciting topic in my view. And my presentation will be very brief. I can maybe do a bit of video so that we are able to see me just briefly before we go on to the next presentation, or rather to my very short PowerPoint. But yeah, so I'm from African Agribusiness Incubators Network, and we work across Africa in the sector of agriculture, and I am the Director of Innovation and Incubation within AIN, and I'm really happy to share a few insights on innovations and why innovations. So if you allow me, I'm going to have my screen. I'll share my screen so that you're able to see what I would like to share with you. Just a second. So I'm going to give you a very brief overview on why innovations, because everyone is talking about innovations today in Africa, and not only Africa, across the world, because with innovations, we know there are certain things that are possible, but at the same time, we know there are limitations on how people understand innovations.
I'm going to just make sure that it's on your screen, clear. And there are my details, Peter Courier, Gedenji, the name, and my email there, and my telephone number. So why innovations? We all know that there's a lot of different things that are happening in the world today, and some of them call for different approaches, different engagements to really create the value that is needed by the ultimate client, who might be the end user. It could be the farmer, it could be the administrator, it could be the student at the university. So I'm just going to briefly just give you a quick snapshot, and we try and understand where we are in terms of curating innovations, because you cannot teach innovations per se, but you can curate them. When an innovation emerges, you can put the right environment around it to make sure that the innovation is delivering the value that it carries. So the first question we should be asking ourselves is that, as we talk about innovations, are we on the right track? Do we know where we are going? Number two, as we are also talking about innovation, we have a clear vision on where we are actually directing our ideas or our solutions to. And then the last one is that we have to recognize that there's so many things ahead of us and we cannot do everything. So we need to take a specific direction, because innovations, is not about sweeping everything. It's about picking something that is creating value, and a value that propels itself. Now, I'm giving you a very simple framework that gives us or guides us when we talk about innovation. The framework has two lines. Line one is, are we looking at the problem? And if you are looking at the problem, is the problem defined properly or not well defined? So that is a vertical line. Then the line at the bottom looks at the domain of operation. Have we defined the domain of operation in the most profound way? And if not, it means that if you look at the matrix, you'll find that if your problem is not well defined, and if your domain is not well defined, what you'll be basically doing is basic research, because you don't know where you're heading to. And if your problem is well defined and your domain is not well defined, then you'll still be struggling to define your domain. And if you have the domain well defined, but the problem not well defined, you still be trying to resolve the problem. But if you have your problem well defined and your domain well defined, then there's a possibility that you can develop a scalable solution. So that, to me, is important, just to put it out there so that we are aware that innovation, you have a way of defining your innovation. Number two, somebody might ask, but what is innovation? To simplify it, innovation is simply solving a problem, solving an interesting problem in a very exciting way, basically. It's not about, it's not about invention. So technically, it's just about solving a problem and creating value. Now, in the case of where we are, you'll find that as you're trying to build solutions, you'll create a solution by building value. And then as you test it out in the market, you'll be testing the value of that solution. And then eventually, when you have seen that the solution is working, you then tweak it for broader application and uptake. Now, we have also to accept the fact that there are trends that are influencing the future innovations. And we cannot run away from this. Whether we're dealing with land, whether we're dealing with population, whether we're dealing with housing, there are trends that are influencing the future innovations. And the first trend is that everything now is moving towards the side of digitization. Digitalization is becoming a key driver on creating new solutions. The other element we need to discover or to engage with is that there is a shift in the business models. And the shift in business models means that whatever we used to use in the past as and define them as the productive assets, that is changing a lot. You might find that today,
that somebody who has who wants to do some maybe grow some crops. Somebody might take 10 acres to produce wheat, while somebody else might build a quarter piece of land and produce more than the person who has 10 acres, because the business models of production are also changing, or the business models are changing. Then we also need to remember that there's a shift in resource distribution. The human population is becoming youthful, which means that there are certain things that the youth will engage with and will not engage with. So as we are looking at the innovations in the future, these are some of the elements we really need to put into consideration, because the youth who probably were, say, 20 years ago, really so much reliant on land per se, the youth of the future might not be looking at land in the same lens that we are looking at it today. And this also is linked to the cultural evolution, because as we know, the habits and preferences are changing. Again, this is impacting on the kind of solutions that we are trying to put in the market, or innovations that are going to have impact in the future. Now, the most critical one, which is actually why this event is taking place, is the available assets. We know that the assets that are available, especially when it comes to land, are finite. They are not expanding. So those are the assets we are going to use with a growing population. So if, for example, we are talking of using the same land to produce protein to feed the world, you need to really re-engage and reimagine the kind of trends that are happening right now. You will find that it's no longer very viable to look at land as a livestock source that will provide us with the future proteins. And people are moving away from animal protein to, say, plant-based protein or to insect-based protein. Now, number 6, climate change. This one, we're all very clear that climate change has a lot of different dimensions and is affecting the way the world resources are distributed, the way we engage with those resources. So we also need to think on how do we really adapt to that and create solutions that are really forward-looking. Number 7, it's with us right now, and actually number 7 is linked to number 1. As you can see that with COVID, we have moved more towards the digital space. And this, of course, means that COVID has actually accelerated the process of digitalization, which means that as we keep on coming in contact with different challenges in the future, you might find that digitalization becomes the main way of dealing with things as opposed to how we used to do, including, like, for example, if it's mapping and managing of the land. And then the last one, which is even very disturbing, is that as economic growth is taking place, majority of people are losing jobs. And this is with very clear, it's a phenomenon that's very clear. It's very in front of us. For example, if you think of the banking sector, if you think the way people used to go to the banking halls to get money, that's no longer taking place. People are getting money through, for example, ATMs. They are even moving away from using ATMs to using their mobile phones. So these are trends that we really need to think about as we're thinking about the innovations, and as we are engaging on the question of land, and as we are engaging with students, as we are trying to get them to see how to create innovation, or to create the solutions for the future. Now, and as we are looking at human development, we must focus on delivering value. And when we are looking at delivering value, as we're talking of innovations, is that we need to think on value that is embedded in the capabilities and competencies, values that, or rather the value that is also addressing the issue of comfort and consumption, the value that is leading to law and order, as you said, land must be governed, the values that are giving people the ability to transact, infrastructure development that is bringing about mobility and security. And again, number F, which is very critical, is that we have to recognize that the environment is the baseline capital, is a source of production, our natural environment. So again, as we are trying to create value, we have to really put into context that the environment cannot be dissociated from this kind of ecosystem. Then the last one is that time and evolutionary trends. These are definitely things that we are all aware of, that things are changing.
at a special, in the special space. And I believe that when you look at the history of how we used to manage resources, say 100 years back, to the way we shall be managing resources in the future, is that we really need to start innovating creatively, because we cannot do the things the same way we used to do them and expect different results, yet the future is looking quite ominous in terms of what we need to do to make sure that we have a sustainable future. Now, I want to also give you just a general summary on an abstract land administration governance innovation ecosystem. We know that in the middle, we need to do all these things, but we also are aware that, first of all, you need the physical assets, whichever they are, whether it's land, whatever, it's there. Number two, we need the intellectual assets. We need to know and build knowledge that will allow us to really generate solutions that are impactful and having value to society at a broader scale. Then, of course, we also know that we need financial assets. These are critical things that must be there for us to move our things forward. Now, after that, you will discover that even when you have those three elements, they are operating within a broader ecosystem. And they are influenced by politics, economy, society, technology, the legal frameworks, the environment, and importantly, the culture. The culture is our means of expression. The culture guides how we think. Culture gives us the reason to being, and culture is also dynamic. So we cannot say because our culture 100 years ago, we used to do certain things, it cannot be still the same. There are certain things that have changed. And as we are innovating and looking at the ecosystem of innovation, these are some of the things that we really have to pay a lot of attention. You need to maneuver through those. Now, we are sorry, time is over. Yeah, this is the last slide. And when it comes to the universities, the innovation ecosystem, you got to look around and see that these are some of the actors that you need to put together to make sure that you're generating new ideas that have value in society. And you can see it includes NGOs, government, development partners, financial institutions, academia, and research. And that's it. Thank you very much. Okay, so thank you for the presentation and thank you for the opportunity to speak at this forum. I'm greeting you all from Cape Town, South Africa, where we are the NALGA node that we also call the technical node. So my presentation in this one on training and innovation is specifically looking at blended learning and how to kind of integrate training and innovation. And I tend to agree with the presentation that was just made, that COVID tended to push us into a digital platform that we tested it before, but we were not really fully utilized that in ways that we did it. But we also need to be upfront about the inequality around this kind of format. In digitalization, and what does it mean to reach out? So those who were in our presentation yesterday, this is what I presented in terms of what our theory of change is. So we've got training as the center of our theory of change, and how training is supported by research, but also by policy platforms. I'm not going to waste too much time on this, but I will also share the presentation. So we at PLAS, the Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, based at the University of Western Cape, are responsible for training land professionals on the continent. So this was our face-to-face meeting we had in Cape Town, and we had a lot of fun there from colleagues all around. This was in 2018. Then we moved to East Africa and Zanzibar. And there you can see people who were part of the course. And then the last one we had, that was
face-to-face was in Accra, Ghana. But there were whispers of how do we then integrate this course on an online platform, and how do we support the virtual ecosystem? Lo and behold, we didn't know COVID was waiting for us to force us into that platform. So just to give you the stats, currently, we just finished an online course, and we had 183 land professionals from across the continent. We are at about almost 35 African countries represented. Key part of our course is that we are pushing a 50-50 gender in our online, in our course. But we also look at specifically that we incorporate multi-stakeholders, government, academic, civil society, and also private sector. And this gives very interesting debates and conversations. So these are all the countries that applied for our course in 2021 online, I have to tell you. These were the ones who selected. We have to say that the course is presented in English, so that had been a key factor. The government and private sector, as I mentioned earlier, the gender. And one of the key things that we wanted to do with the course, that it must be lecturers that are from the continent that teach on the course. So we can proudly say all the lecturers, from Professor Issa Shivji, Lynn Usome, Kojo Amano, James Morabetse, to Professor Patricia Kamere Mboti, all of them on the continent, from the continent. That is an important, and I do think the digital space gave us that particular kind to get people more into the cause. We also looked at, we selected 88 people. I do not think that it would have been physically, financially possible to have 88 participants in a physical room when we think of accommodation, when we think of all the passport issues, related issues around travel. So what we did with our course, we kind of look at working groups. So we chose people's names to identify also on the working groups. Chiamanda Adichie, a feminist writer. Wangari Maathai, political environmentalist. Julius Nyerere, Pan-Africanist statesman. Haile Selassie, anti-colonialist statesman. Samora Machel, communist statement. Patrice Lumumba, Pan-African leader, and also Miriam Makeba, anti-apartheid vocalist. But you must remember that we also had to make the scores interesting. So we created music from around the continent, and that was when we started, there was music. When we ended, there was music. And there was one particular song that connected, you know, I'm an African, I will try to share it. We also had facilitators, and all the facilitators were PhD students in and around the continent. Also strong gender complement. These are just the names of all of those who were involved in the cause. So in the reflection, if I'm going to stop share my screen, I think that it is very important that that when we look at the future of innovation, that at times we will need to, I think what was missing out of it was the rich field sites and insights and the face-to-face. And I think that in future, a more moving towards a more blended format where we can have face-to-face and online, I think is what we should do. But in retrospect, one way or another, when we go to the future, it is going to be a blended format of we're not going to sidestep the digital ecosystem,
but we also need to make sure that everyone is on par to benefit from these short course training. I think I will stop there. Thank you very much, Mr. Thank you, Professor Manyeba. Without wasting time, let me welcome Professor Moha Eri Ayachi from Hassan to Institute of Agronomy and Veterinary Medicine. Donc, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir donc de partager avec vous un aspect d'innovation que nous sommes en train d'étudier au niveau du nœud Afrique du Nord sur l'accès des femmes au foncier et leur participation à la gouvernance foncière. Donc, j'ai dit que pour étudier cette relation sur le plan social, le plan économique et sur le plan culturel, nous avons adopté, donc nous avons commencé par trois approches. L'approche nuancée, c'est que on considère les femmes sont les mêmes homogènes, alors qu'ils sont de différentes sont d'un groupe hétérogène. Il y a la variable religion, la variable ethnicité, la variable âge, le statut familial. Ok, je dois continuer. Donc, j'ai dit que dans l'approche nuancée, donc on considérait les femmes sont sur plusieurs variables d'une façon à tenir compte des contraintes religieuses, l'ethnicité, l'âge, le statut familial, la géographie, les classes économiques, et aussi les besoins des femmes sont nuancés aussi, et certaines catégories nécessitent une protection ainsi que des mesures d'appui. Alors, pour l'approche droit, donc l'accès à un bien foncier, il y a un chevauchement de droits, parce qu'il y a des droits qui sont absolus, puis il y a des droits qui sont partiels. Parmi ces droits, on a les droits de propriété, le droit d'usufruit, le droit de contrôle, de décision, ainsi de suite. Puis, il y a l'approche intégrée dans laquelle nous avons étudié cet aspect. C'est-à-dire comment atténuer l'effet des barrières légales, politiques, donc offrir des opportunités pour les femmes dans les domaines agricoles, d'investissement, pour accéder au marché, et aussi pour les droits qui sont détenus après le mariage, et la vulnérabilité au changement des ménages, après le divorce et la polygamie, et ainsi de suite. Alors aussi, donc, dans cette approche, donc, il faut promouvoir le plaidoyer pour un développement durable, donc, sur le plan gouvernance foncière, aussi sur une approche qui est inclusive et participative. Alors, dans le paysage de la gouvernance foncière, nous considérons qu'il y a, au niveau global, au niveau international, il y a plusieurs contraintes, à savoir sociales, économiques, institutionnelles, puis légales, ce qui fait qu'il y a des inégalités, il y a des exclusions qui touchent aux femmes, généralement. Ce paysage, donc, ce paysage international, il a un effet sur un paysage continental et national. Donc, sur le plan national, donc, on a des tensions entre la dynamique du pouvoir et la fragilité de la femme devant toutes ces tensions. Il y a des droits des femmes au foncier qui sont façonnés par des institutions multiples. Donc, il y a des institutions formelles, des institutions informelles traditionnelles et puis des institutions religieuses. Alors, dans le contexte aussi continental et national, et surtout dans la région Afrique du Nord, puisqu'ils ont la même culture, la même langue et même religion, presque. Donc, il était important de comprendre l'interaction entre les différentes dimensions institutionnelles, résoudre les problèmes d'une façon cohérente au niveau régional et national, et harmoniser les incohérences au sein du système institutionnel, aussi renforcer la légitimité sociale, juridique, économique et des droits des femmes, versus foncier en matière d'accès, en matière de contrôle. Alors, les contraintes sociales et institutionnelles, ici, par exemple, on prend le cas du Maroc, là où il y a les deux régimes fonciers. Il y a un régime qui s'appelle le MELC, le régime de la propriété individuelle, qui couvre presque 76% de la superficie agricole utile marocaine, et aussi un régime qui est d'immatriculation, qui relève du droit positif. Donc, il couvre presque 22%. Dans la matière de statut foncier, nous avons plusieurs types de fonciers au Maroc. On a les terres collectives, qui est presque 17% de la superficie agricole utile, les habous, qui relèvent des institutions religieuses, le domaine privé de l'État, presque 3%, le domaine public de l'État, et puis le guichet. Alors, ce premier, le régime foncier, donc il y a une dualité de la sécurité foncière. Donc, soit que tu as un bien dans le premier système, premier régime, ou le deuxième, il y a un problème de la dualité de. Et le deuxième, il y a les contraintes de gouvernance, puisqu'on a différentes institutions qui couvrent le foncier.
Alors, donc, voilà les institutions qui régissent les différents statuts. Ici, les domaines privés de l'État, il y a le ministère des Finances. Le domaine public de l'État, il y a le ministère d'équipement. Les terres collectives qui appartiennent aux tribus, aux ethnicités, c'est le ministère de l'Intérieur. Les terres guiches qui appartiennent à diverses institutions. Et les terres habous aux affaires islamiques. Donc, il y a plusieurs intervenants qui touchent donc. Pour la dualité du régime de sécurité foncière, donc il y a le régime qui est individuel, qui est géré par le ministère de la Justice. Et puis le régime foncier des matriculations, le droit positif, qui est régi par l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie. Alors, les contraintes liées à cette diversité de statut et à cette dualité du régime, donc il y a des contraintes politiques, foncières dispersées, c'est normal. Il y a aussi l'administration des droits de propriété qui n'est pas homogène. Aussi la gestion des terres, des statuts sous statut particulier, parce qu'il y a plusieurs statuts, il y a une gouvernance foncière qui est très contraignante. Et cet effet, il touche profondément à la femme. Alors, pour les femmes, après analyse et l'étude qui a été faite au niveau de la région Afrique du Nord, et spécialement au Maroc, on relève de la matrice suivante. Donc, ici, la matrice de transaction, de transfert entre hommes et femmes, le droit des hommes et des femmes sur le même niveau, avant les textes de 2017. Avant les textes de 2017. On avait des textes 62, 63, 64, 17. Donc, pour les biens immatriculés, en termes d'achat, de vente, de bail, d'hypothèque, d'héritage, de transfert, donc pour les hommes et les femmes, ils sont sur le même niveau d'égalité et d'équité. Et les transferts sont formels et informés se font de la même façon. Même pour les biens qui sont melchilisés, bien individuellement inscrits dans le cadre du ministère de la Justice. Donc, ici, c'est toujours la même chose pour hommes et femmes. Pour les biens qui sont sous les institutions religieuses, en matière de habous, de waqf, ce qu'on appelle, il y a pour la vente et l'achat, il y a quelques conditions, pour l'homme et pour la femme. Ici, il y a donc pour l'héritage, donc c'est la même chose pour les hommes et pour la femme aussi, ça c'est régi par le gouvernement. Ça donc c'est une matrice avant, ici pour les terres collectives, les seuls qui bénéficient de l'usufruit des terres, c'était les hommes, ici dans l'héritage. C'est uniquement les hommes qui héritaient dans les terres collectives qui sont appropriées par une communauté ethnique. Alors, après donc, les textes de 2017, et spécialement les textes 62-17, 63-17, 64-17, les lois 62-17, 63-17 et 64-17, il y a un tout petit changement, c'est que dans les terres collectives, donc les femmes, elles ont rejoint la sphère de bénéficier de tout ce qui est héritage dans les terres collectives. Donc maintenant, les femmes et les hommes sont sur le même pied d'égalité pour l'accès à ces terres collectives. Professor Moha, can you conclude? It's time. I'm in the last slide. Okay. Conclude. En matière d'héritage, c'est très important. En matière d'héritage, puisque dans la région et dans le Maroc, donc l'héritage est soumis aux règles islamiques. Donc ici, nous avons pour la partition les cas des bénéficiaires. Donc ici, la partition de chacun. Ici, par exemple, les femmes, je présente les femmes. La femme, il peut avoir un demi, il peut avoir un quart, il peut avoir un huitième, il peut avoir 2 tiers, il peut avoir 1 tiers, il peut avoir 1 sixième. Et quels sont les cas où on peut avoir ça? Donc 5 cas, la femme, il peut avoir la moitié. 2 cas, il peut avoir dans 2 cas, il peut avoir le quart. Dans 1 cas, il peut avoir le huitième. Dans 4 cas, il peut avoir les 2 tiers. Dans le 3 cas, il peut avoir 1 tiers. Et dans 7 cas, il peut avoir un sixième. Donc pour terminer, ici pour la femme, donc toujours donc, en référence à la législation islamique, la femme, elle peut hériter la moitié de l'homme dans 4 cas. Donc, ils sont bien définis dans la loi et dans la législation. Et elle peut hériter les mêmes parts, l'homme et la femme, sur le même pied d'égalité dans 7 cas. Et la femme, elle peut hériter mieux que l'homme, parfois le double, dans 6 cas. Et la femme, elle hérite seule dans 3 cas. Donc, si on voit dans la législation actuellement, donc nous avons 7 plus 6, c'est 13, plus 3, 6, 16. Dans 5 cas, la femme, elle est presque égale à l'homme, ou parfois, elle le dépasse dans les 9 cas. Donc, l'autre 7 cas, c'est égal. 9 cas, elle dépasse l'homme dans l'héritage. Et dans 4 cas uniquement, là où il y a la femme, il hérite uniquement la moitié de l'homme. Voilà les textes qu'on avait donc après sur les terres collectives, les lois qui régissaient
Alors, ici, donc, vous pouvez revenir à la présentation pour avoir la suite des résultats qu'on avait faits sur les terres collectives, normalement, là où la femme il a maintenant droit à accéder à même Merci, monsieur. Merci, l'égalité professeur. avec l'homme. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà une dernière image de la dignité de la femme et aussi le respect de la femme. Ça, c'est une image prise du nord du Maroc. Ibrahima Diallo, I can see him with us. Professor, please go ahead and share your perspectives with us. Professor Diallo. Merci beaucoup. Donc, c'est un grand plaisir donc, de vous retrouver ce matin, la famille du Nelga. Et donc, je vais donc aujourd'hui vous faire une présentation qui porte sur les innovations, voilà, qui porte un peu plus ou moins sur quelques exemples d'innovation dans le cadre des activités menées par le NELGA, donc l'Afrique de l'Ouest francophone. Pour la présentation, donc je vais présenter brièvement donc le NELGA de l'UGB, l'IGB et donc le centre donc du NELGA de l'Afrique de l'Ouest. Parler un peu de quelques innovations importantes et des perspectives compte tenu effectivement des thèmes de référence qui nous avaient été donnés et du timing. Voilà. L'université Gaston Berger de Saint-Louis donc, se trouve en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, et c'est la deuxième université importante du Sénégal. À peu près 11 000, 12 000 étudiants avec plus de 11 facultés différentes. Et donc, cette IGB, c'est une université très importante qui a une mission majeure de recherche et de formation interdisciplinaire comme objectif de fournir un enseignement de haut niveau de qualité, plaçant l'excellence au cœur de ses programmes. Donc, il est connu partout. Quand on parle de l'université Gaston Berger, au Sénégal, on parle de l'université d'excellence. Donc, voilà brièvement donc, présenter notre nœud, l'université Gaston Berger, l'Afrique donc, qui coordonne. Et là, vous avez donc le Sénégal, la Guinée, le Mali. Okay. Voilà. Et donc, voilà, c'était tout juste ici pour vous montrer l'importance des pays et l'ampleur. Donc, c'est un espace très grand avec beaucoup d'universités. Pour le moment, une quinzaine qui sont engagées, mais vous voyez l'enjeu. Donc, c'est un espace très, très important. La Guinée, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, donc le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et donc, les missions qui sont assignées, c'est des missions assignées à tous les NELGA, consolider, enrichir les réseaux d'échange avec des universités. Nous avons mené beaucoup d'activités, j'y reviendrai tout à l'heure. Les activités de recherche collaborative avec le partage des connaissances, incorporer la gouvernance dans les programmes d'études, le renforcement des capacités et l'organisation de dialogue politique au niveau national et régional. Nous avons mené depuis la création du NELGA en 2018 beaucoup d'activités. Ces activités menées donc, nous ont permis effectivement aujourd'hui de tirer quelques leçons, donc next. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire en termes d'innovation, en termes d'acquis, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un centre opérationnel équipé avec du personnel, des bureaux, avec l'Internet, des ordinateurs, tout ce qu'il faut, une documentation très fournie sur le foncier, des ouvrages et une trentaine peut-être de thèses soutenues au Sénégal et dans la sous-région. Et aujourd'hui, notre centre est opérationnel. Présentement, nous recevons même des doctorants de la sous-région. Aujourd'hui, actuellement, nous accueillons même Lina Carole qui vient du Burkina pour un séjour de 2 mois dans le cadre de sa thèse sur la protection des œuvres protégées au Burkina sous ma direction.
Donc là, c'est une innovation très intéressante. Avant, il y avait le foncier qui était dilué parce que chaque faculté abordait les questions foncières en fonction effectivement d'une préoccupation particulière. Mais aujourd'hui, à l'Université Gaston Berger, dans la sous-région, il y a un centre dédié effectivement à la recherche foncière et ça, c'est important. On peut aller à l'Université Gaston Berger, être accueilli donc, par un centre qui ne s'occupe que du foncier. Alors, beaucoup d'étudiants qui travaillent, une vingtaine sur des questions foncières, voilà, et des thématiques, effectivement, sont nombreuses. Presque toutes les thématiques aujourd'hui du foncier sont prises en charge dans le cadre de la recherche foncière, que ce soit femmes et foncier, que ce soit les questions d'investissement, la jurisprudence foncière, la jurisprudence foncière administrative en matière foncière, etc. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont aujourd'hui prises en charge dans le cadre de la recherche. La revue des curricula et mise en place d'un master de gouvernance foncière. Aujourd'hui, à l'Université Gaston Berger, donc le master sur la gouvernance foncière est opérationnel et a démarré. Presque le premier semestre est en train donc d'être fini. Et ça, vraiment, c'est un des résultats, effectivement, de notre réseau. Et je rappelle que ce master est l'émanation vraiment d'une réflexion, d'ateliers, d'échanges, de revue des curricula et a abouti aujourd'hui vraiment à la matérialisation d'un projet. Et aujourd'hui, donc ce projet, ce master est devenu une réalité à l'UGB et ça a démarré. Nous avons également aidé beaucoup de pays aujourd'hui à mettre en place des masters, notamment au Mali, en Guinée, au Bénin, au Burkina Faso. Les masters sont presque finalisés. Nous avons plusieurs masters, mais ce ne sont pas les mêmes orientations. Ça peut être des masters avec une orientation juridique, ça peut être un master sur la gouvernance foncière avec une portée sur la sociologie rurale et les questions d'économie, comme au Burkina. Bref, nous avons des masters diversifiés, mais globalement complémentaires. Et pourquoi cette option? C'est parce que nous voulons que les étudiants, effectivement, puissent circuler effectivement d'un pays à un autre, les enseignants puissent se compléter. Voilà la raison pour laquelle nous avons privilégié une diversification, effectivement, des masters. Aujourd'hui, nous avons aussi, en termes d'innovation, les cahiers du foncier. Les cahiers du foncier au niveau du NELGA, ce sont des publications. Mais l'objectif, c'est une fois stabilisé, donc qu'on puisse avoir effectivement une revue. Le développement de gouvernance, donc aujourd'hui, nous avons le développement, nous pouvons dire le développement d'une gouvernance foncière sensible effectivement aux jeunes. Voilà, next. Voilà. Alors, les bonnes pratiques, voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Il y a un renforcement des capacités des participants sur les cadres et les lignes directrices. Nous avons des ateliers de révision des curricula qui sont l'occasion pour réunir effectivement toute la communauté scientifique sur le foncier. Et comme je disais tout à l'heure, les masters varient d'un pays à un autre en fonction effectivement des sensibilités. Ce que nous pouvons dire de manière résumée, nous pouvons aller au dernier diapo. Souvent aller au dernier diapo consacré aux perspectives. Voilà. Alors, donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Notre nœud est devenu une réalité avec une solidarité des chercheurs. En termes de perspectives, aujourd'hui, nous préparons une étude régionale sur l'évaluation des politiques foncières en Afrique francophone. Il est prévu de mener des études collaboratives à partir des résultats de cette étude sur l'évaluation des politiques foncières. L'organisation des activités de dialogue politique sur les décideurs, les universitaires et la société civile, nous l'organisons souvent et il y a des résultats satisfaisants dans le cadre de l'influence des politiques.
Organisation des activités de renforcement de capacité, nous avons organisé et les perspectives aussi nous permettront d'accentuer effectivement ces activités parce que prochainement nous serons au Niger pour un atelier national sur le foncier pastoral. Les séminaires doctoraux, nous l'organisons chaque année avec la participation de tous les enseignants et des doctorants de la sous-région. Là aussi, vraiment, c'est une perspective très intéressante que nous allons continuer cette activité. Et aujourd'hui, donc, il est temps, et nous sommes en train de le faire, d'élargir et d'ouvrir le réseau à d'autres acteurs non universitaires ayant une expérience avérée, un intérêt donc particulier sur la recherche sur le foncier. Et chaque fois donc, que nous organisons des activités, nous essayons effectivement d'élargir notre cible. En résumé, donc le NELGA est devenu une réalité et apporte une valeur ajoutée sur la recherche foncière dans nos universités. So I'm presenting on cultural dimensions in research, training, and innovations on land administration and governance in Africa. So what I'm saying, to summarize, I would like to share with you the pointers of innovation in research, in teaching, and in community service. So I don't want to tell you what innovation is, but what is really important is how we can actually use innovation to transform our 3 core values at universities, that is teaching, researching, and community services. And we have 3 or 4 levels of achieving to what we actually aim at in higher learning institutions. And we have activities, inputs, we have activities, we have outputs, outcomes, and impact. And at the level of inputs, we actually need the financial, human, and material resources to develop interventions in teaching, in research, and in community services. And having these inputs in place, then we can undertake activities which are actual actions taken or works performed through which inputs such as fund, technical assistance, and other types of resources are mobilized to produce what we actually desire in 3 core missions of universities. And having these activities done, then we expect to get outputs, which are actually products. They can be capital goods and services which result from development interventions. And these outputs then can help us to achieve outcomes that are likely to be either short-term or medium-term effects of interventions. And these can, for instance, can be deduction of redress in communities. And having all these inputs, activities, outputs, outcomes, then we are actually aiming at a long-term achievement, which are actually impacts, which concern with behavioral changes. And this can be positive or negative, primary or secondary, long-term effects produced by a development intervention, directly or indirectly, intended or unintended. And this is what I said, a behavioral change. And to finalize, what we can say is that we need to streamline innovation in teaching and research in order to achieve our core missions at universities. And the universities are systematic about scientific impact, but that is not the case with societal impact. This has to change as a matter of fact. I'd like to thank you. I think that was an excellent way of showing how the various institutions, I think, of the NELGA program are approaching issues of innovation and how the countries are contributing to land policy processes. And I think it's just a beginning, and we look forward to learning more. I don't know, there was a session also yesterday, the masterclass, which was also an excellent presentation
from the various universities. We hope to be featuring universities beyond the NELGA nodes, but also the 80 plus NELGA members. So I just want to congratulate you for this wonderful session and look forward to a good experience throughout the conference. Thank you so much.